capture you. Calling secrets from your crystal heart. Shape my story, tear every page apart. Inside was when you left your heart. I burn away the shadows and strike us apart. Follow you to the dark. Follow you to the dark, dark, dark. Follow you to the dark. Follow you to the dark, 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 dark. Follow you to the dark. Follow you to the dark, dark, dark. Follow you to the dark. Follow you to the dark, 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 dark. I can't find my way back home since I fell down this rabbit hole. I love you so, but I had to go to find something of my own. I see their pattern in my mind, anxious designs of the darkest kind. Pieced together, cruelest blue, to paint a portrait to capture you. I was never through the night. I see what's coming into the light. My eyes to see what's inside. Even behind the smile. Follow you into the dark. Follow you into the dark, dark, dark. Follow you into the dark. Follow you into the dark, 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 dark. Follow you into the dark. Follow you into the dark, dark, dark. Follow you into the dark. Follow you into the dark, 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 dark. Follow the deer to follow the owl. I'm fighting to save my nation now. I cannot feel right by my side, even in this place inside my mind. I see patterns in my mind, anxious designs of the darkest kind. Pieced together, cruelest blue, to paint a portrait to capture you. Calling secrets from your crystal heart. Shape my story, tear every page apart. Inside was when you left your heart. I burn away the shadows and strike us apart. Follow you to the dark. Follow you to the dark, dark, dark. Follow you to the dark. Follow you to
Na, üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok! Folytatjuk az LMV2-t. Elég izgalmasnak tűnik a játék. Most már végre ellent is tudjuk irányítani. Ugye eddig az FBI-osokat irányítottuk, ott is azért történtek mások. Most az van, hogy LMV-k előkerült a tóból így 13 év után. És lényegében most ott vagyunk, hogy hogyan került ki a tóból. Legalábbis ez jön le nekem az egészből, hogy maga mi történt abba az időbe vele. Úgyhogy kíváncsi várom én is, hogy tényleg mi lesz folytatás. Annyit csináltam egyébként, egyrészt, hogy átraktam magam PS kontrollerre, 2, grafikán próbáltam állítgatni, hogy úgy, ahogy jó legyen. Igazából néztem YouTube-on videókat erről, hogy érdemes beállítani, mennyire eszi a gépet. Ami nekem föltűnt, hogy ez a felbontás skálázása, ez hogy rá van erőltetve az emberre. Ugye vagy DLSS, vagy FSR 2-t lehet használni. Nem értem, miért erőlteti rá az emberre a skálázást a játék. Írták, vagy mondták a YouTube-on is a videóba, hogy sajnos az FSR 2-nek a natív felbontása, rendelési felbontása bugos, nem jó. És ez tényleg így van, mert ahogy berakom Full HD-ba, abban a pillanatban aggat az egész a picsába. Úgyhogy muszáj sima HD-be rakni a rendelési felbontást. Ez az egy mínuszt érdemel ez a játék, hogy ráderőlteti ezt az egészet, vagy ha ráderőlteti, akkor legalább ezt valahogy javítanák, hogy ne legyen problémája ugye a játéknak. Úgyhogy ez van. Szia Geri, Simandi, Zek, hello mindenkinek, hello. Ugye most megérkeztünk LMV-khez. Találtunk egy ilyen Oscar-díjas lámpát, mivel trükközni lehet, ahol így pislákol a lámpa, angyal lámpa. Nyomom a gombot, hopp, akkor már átalakul az egész terület. Oda-vissza. Úgyhogy hát egy kis érdekes trükk ez. Vagyunk annyiban. Lényegében most mi egy ilyen talk show-ban vagyunk, bizonyos Mr. Door által vezetett talk show. És ott is érdekes dolgok történnek. Vagyunk. I felt another surge from the lamp. I could use it again. Igen. Elvileg ott majd vissza tudunk menni, de azért itt szétnézek. Van-e valami? Jó. Jók vagyunk mi itt lent. Igen, mert ide kellett jönni a laksorba. Szia Roginti. Szóval ide kell jönnünk, megint visszaadjuk a fényt. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness.
nekünk miért jó? Ja nem, várjál, most visszahúzom. Ja. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Egy jót hátra az évben, ezt tudom. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this long winding road. Már hallottuk ezt a zenét, úgyhogy ez... Keres ki utat a talkshow stúdiójából. Az oké. Itt tudunk gyors menteni. Jó. Madár. Ja, de ez kis madár. De már elment. Kis madár röpked itt az erkélyen. Jó, ravasz. Ezek a madárkák. Azért bátor. Bátor madárka. Na. Most mi van? Merre kell mennem? Most ezzel a ide-oda nyitásokkal, ezzel most meg tudja kavarni az embert elég szépen.
Keres kiutat a talkshowból. Az oké, keressek kiutat, bazd meg, de... De hogy, meg merre? Itt van a kijárat. Alice fényképei, hoppá. Hol vannak a fényképek? Alice fény. Hol? Tarts. Most ez az, hogy... Húha! Az a baj, hogy szerintem nagyon-nagyon belekavarodtunk. És itt van a mi szobánk. Ez... kéne legyennek a ezék. De ezt nem értem, ez az Alice fényképei. Ah. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. De azt az Alice fényképeit én föl tudom venni? Egyéb iránt? Értitek? Mi van, az is valami részlet, vagy fontosság amúgy. Mi van? The door wouldn't open. Nem. Egyet visszaadjuk neki. Vagy innen így. Aha, így.
Azért mondom, hogy nem kell közvetlen alapba lennünk. De hol a picsába vannak a fényképek? Itt vagyunk az asztal mellett. Hol? De a fénykép nincsen itt, bassz. Hol van itt a fénykép? Alice fényképei. Ezt erre tud valaki valamit? Hogy ez most miért mutatja ezt így? Vagy már ezt fölvettem volna magamnak? Alice. Jó, hát akkor menjünk ki a picsába, hát most nem tudok csinálni. Sehogy se mutatta meg nekünk, hogy most akkor hol van az Alice a képei. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Hey. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Caldera. Az erre. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. No.
The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. A faszomat állok. A picsából szerezzek én fényt. Ne jött. Nincs tört. Vagy megvan. Lehet, hogy rosszul gondolom, de mindjárt kiderül. Hol van a eljárok? Így. Nem visszadob picsába. Kősdobot, jó, kősdobot. Azt hittem, hogy ide oldalra állok, akkor el tudom szedni azt a fényt, de nem. Hát akkor ez nem nyert. Telefonfülkéből, amiről már szedni. Térkép. Ez jó, felvesszük. Ami rohadt fényes valami kéne. Hát, erre semmi fény nincs. Arra megint nem lehet menni, ott van fény, de hát az le van zárva szerintem, de megnézzük. Nem, nincs lezárva, hoppácska. De csak ide. Ha? Ha? Hát ha azt a fényt nem bírom onnan elhozni, akkor semmit. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey.
We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Persze, még megyünk arra is, mi? Casey! Végre jöttem volna a fényért. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. Csak ide. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. Shit. With the alley in darkness now, the rest of the shadows block my way. Didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. I could use the light to open the subway entrance now. Jó. I needed to find another light to go deeper inside. Ó, hogy még itt is izéke. Igen. Még egy fényforrás kell.
I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. There was something hidden here, a phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Erős szavai. Lámpa szavai. Lol. Na, visszajöttünk ide.
Nem lesz jó. Hogy jó lesz? Nem. Bazd meg. Fú, ez... Nem mondom, hogy nem ötletes egyébként ez a világból világba világítok, vagy mindent, de ez most egy... Tehát egy ekkora pályán, bazd meg ezeknél, meg azoknál, azért hogy belekavarodik az ember. Tehát... Megint honnan faszomból hozzak én ide lámpát? Csak tudtam. Akkor jó van. Hát most már megkavarodok, hogy mikor milyen lámpáim vannak. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Van tikitem. Hát... Ne kérdezzétek meg, hogy hoztam össze ezt. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Tudod többből. Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. De milyen szögből nézek rá? De milyen szögből közelítsem meg? Hát... Most úgy gyűjti a negatívjait a játék. Hát legalább valamit segíteni a kurva anyát, hogy merre nézek, vagy szikrázna, vagy az apja fasat, te tudja, mondja el, hogy a kurva anyád erre nézze, vagy valami. Minden szögből ránéztem, bazd meg. Mit kell látnom egyáltalán? Oké, vízhang, de mi történt? Igen? I could use the light to banish the shadows. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place.
scene had changed. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Minden tiszteletem a fejlesztőké. Tegye már föl kezét az, aki tudja követni, hogy most mi az Isten fasz történik a játék. Hát értem én, hogy egy sötét világban vagyunk elragadva, ahol mindenféle víziók, meg minden Isten fasza történik. De hogy most mi mit rakunk össze, miért rakunk össze, mi történik, azért... The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Oké, van egy ilyen fiktív kitalált nyomozó, aki most eltűnt, meghalt már, meg mit tudom én mi volt. Igen, és akkor itt elkezdett repülni, vagy hol vannak a lábnyomok. Meg vannak ezek a hülye árnyékok. Fiatal vagy. Shit. I don't like the sound of that. Hiába mutogatod, hogy arra menjek. Nem képes ez a faszjankóba, az meg átugrani egy kibaszott izét. Megmondom őszintén, már úgymond dühít, tehát úgy kezdi fölbaszni az agyamat. Túlságosan szerintem nagyon open world-ot adtak ennek a játéknak, aminek tudom, hogy mindenkinek áll a faszom, mert jaj, be erre meg arra tudsz menni. Nem korlátoz annyira le a játék, de ez egy sztori alapú játék. Ne arról szóljon már kibaszott játék, bazd meg, hogy most te erről és arról, erre és arra mész, és akkor mindenféle hülye feladványokkal mész, és igazából azt se tudod, hogy most itt van, labirintus, hát ez az volt, bazd meg. És azt se tudod, hogy most te miért is mész, mit is csinálunk, miért is csináljuk, megint keresek valami fényt. Ha erről fog szólni az egész játék, hát, hogy őszinte legyek, akkor nagyon fogom várni a végét, és szerintem először és utoljára vettem újra elő ezt a játékot, mert amilyen jól indult,
és izgalmasan, most olyan mély zuhanásba megy ez a játék. Tehát ez nem kíváncsiván tesz, hogy most mi a faszom történik itt, nem idegesít. Nagyon idegesít. Beomlott a lagóba. Nagyon jó. Megint találta egy új jelenetet. De ez mi? Gyerekek, tehát ezt mindjárt abba hagyom. Ez mi? Most erről kell szóljon egy játék? Megint ilyen hülye ekót kell keresni. Hát ennek utána fogok nézni, hogy tesztek írják el, hogy ez mennyire volt jó. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. The blood trail disappeared under the rubble. I had a feeling something was waiting there. Another echo lingered here, a source of inspiration. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Wait. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. The water was gone. The way forward was open. Someone was humming. Was it worth the risk to go see who?
Ezt most megnézem egyébként. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Azt mondja, felfedezésre buzdító, lassú és kényelmes játékmenet. De Dark Place minden egyes helyszín és pályája sötét hangulat bomba, ahol az írók mellett a designer és művészek is kijeltik magukat. Remek ötlet volt azonban kiszélesíteni a pályákat, és több lehetőséget kínálni a felfedezésre a játékosnak. Nincs azzal baj egyébként, akkor nincs baj azzal, hogyha egyre részletesen lehet felfedezni a dolgokat, hogyha egy kicsit egyértelmű, hogy mi az Isten fasza is történik körülöttünk. Mert most jelenleg én nem tudom, tartsatok hülyének és ostoba IQ fasznak, de én legalábbis kezdek elveszni, hogy most mi is történik a játékban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Elegáns módon a játék mindig értesít minket, hogy mikor érdemes elkószálni a főszáltól. Így a történetet sem akasztják meg ezek a szegmensek. Hogy? Hogy elegáns módon? Jó pofa és látványos, mert ha bár túl sokat azért sem kell gondolni. Ez valami szadista állat, aki írta ezt a tesztet. Én nem tudom, ezt észrevettem egyébként, hogy a mai világ erről szól, hogy te izzasztóan, kihívásokkal teli izével nyomassad. Jó, hát ennyit a game kapocsról egyébként, igen. Miába nem is tartom már fent. Igen, na végre már az IGN-nél azért jól írja. Eleinte nagyon furcsának tűnhet a sztori, ami a végveteránoknak persze nem zökkenti ki, de ha valaki most találkozik először a stúdióikor igen homályos, később aztán javarészt kitisztuló mesélő a megoldásaival, akkor lehet, hogy több kérdéssel fejezi be a játékot, mint amennyivel elkezdte azt. Na végre már valaki aránylag új fején találta a szöget. Jó ír, viszont a folytatás tényleg megállja a helyét önálló történetként is.
Írtó ritka tirpák emberek vannak, gyerekek, majd mindjárt mesélek. Na mindegy. Nekem egy kicsit keszekuszak kezd lenni ez a játék ilyen téren. Az a lényeg egyébként, most ugye eladóban van a lakás, és direkt be van állítva nekünk, hogy hirdetésbe, hogy nem érdekel ingatlan közvetítő, és ennek ellenére pofátlanul ugyanúgy fölhív. Tegnap egy nő fölhívott, és most megint fölhív, hogy elnézést, rossz számot hirdet. Kivel beszélek? Mondom, ja igen, tegnap beszéltük akkor, hogy mire jutottak. Tehát még annyira aljas módon eljátsza még a hülye gyereket, hogy ő véletlenül fölhívta megint az én telefonszámomat. De nem ár, komolyan mondom, nem most jöttünk le a falról. Következő ingatlanos biztos, hogy elküldöm a halálfaszára. Meg fogom mondani, hogy maga járt általános iskolába. Miért? Hát olvasni tud. Mi van beleírva? Ez egy kicsit olyan érzése van az embernek, mint amikor ez a piackutatósok, amikor azok is felhívnak, hogy jaj, van egy pár perce, mert megkérdeznénk, hogy hanyas méretű az okni. Tehát, hogy mit tudom én, érted? Ilyen full felesleges fasság. Hát ez már valamilyen szinten kimerül egy kicsit a zaklatás izéjében is. Még egyszer fölhív az a csaj, ezt tényleg el fogok küldeni a láfaszára. Meg fognak jönni. Még egyszer fel, mert írni biztos, hogy feljelent a zaklatásért. Kétszer is mondom azt, hogy nem érdekel. Ha érdekel, majd visszahívom. Ezek után meg pláne nem fogom. Inkább itt rohadok meg ebbe a lakásba, bazol, mint hogy ezt a picsát visszahívjam. Az is biztos. Hoppá! Értem, hogy valamilyen szinten neki is ez a munkahelye egyébként, hogy ő ingatlan közvetítő, de azért gondolom, van egy kibaszott irodád, van egy hirdetőtáblád, és ha valakit érdekel, tehát ha mi azt akarjuk, hogy igenis ingatlan közvetítő által akarunk esetleg eladni a lakást, akkor mi oda megyünk, és megkeressük, és esetleg bemegyünk abba az irodába, és érdeklődünk a lehetőségekről. De amikor már valaki ilyen erőszakos, ez nagyon nem tetszik. Mostanában azért kezdek olyan szinten tajparaszt lenni, és egyébként kezdek rájönni, hogy így is kell viselkedni, hogy tényleg elküldöm a kurva anyjába. Szó szerint. Washed away by dark waves, but some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. Tehát lényegében itt most azt történik, hogy ellenvék ebbe a sötét helyen ragadt. Ő az írója, ő formálja az egész területet, csak nyilván közben megbolondulni is. És természetesen formálja a világot maga körül, de közben majd a Csajci a szagához is visszatérünk, az FBI ügynökhöz.
és akkor állítólag majd a két történet Wakenek is, meg a csajnak is így össze fog fonódni valahogy az egész. Még egyszer mondom, maga az elképzelés nem rossz, csak egy kicsit én a megvalósításban már túlcsavarják szerintem a dolgokat. Hát ez a lopkodjad a fényt, hozd ide a fényt, a kis ott a táskájában lévő kis villanykörtével, meg tudom én, ilyen fiktív embereknek a szektája után nyomozol, ami lehet közel lesz a valós világnak a szektájához. Úgy kezd összeállni a kép, csak szerintem kicsit túlcsavarják a fejlesztők ezt. Értem én, mit akartak ezzel összehozni, csak szerintem egy kicsit átestek a ló túloldalára. Igen, a bankon felállna a biztosítás véget, elmondom, hogy nem érdekel, utána olyan úgy keres. De ez egyébként már szerintem kimerül a zaklatásnak az izéjébe. Tehát ezért is agyalok azon, hogy föltrekni egy applikációt, ami fölveszi ezeket a szarokat. És igenis azt mondanám, hogy írd újra a kisikott vonat jelenetét. Szekta nyomának a követésében. Én fölveszem a hívást? Nekem miért kell jeleznem, hogy fölveszem a hívást? Miért kell jeleznem? Hát én magánszemély vagyok, nem személy vagyok, az. Hát én bárki, én akárkivel beszélek telefonon, ingyenesen letölthetsz egy ilyen applikációt, miért kell jeleznem, hogy én fölveszem a beszélgetést? De milyen jogon büntet meg? Ja, de ő nem megy bele az én személyes jogos dolgaimba, hogy zaklat a fasságaival. Akarod már innen, hely? Na ez a baj, ezzel megint ismét visszatérünk a jó magyar dolgokhoz, hogy az a baj, hogy itt ezek a jogi dolgok nagyon-nagyon meg vannak keszekuszálva. Tehát nekem nincsen magánszemélyként jogom dolgaikhoz, neki meg van joga zaklatnia, amikor már egy párszor elmondtam, hogy köszönjük szépen, nem érdekel. Hogy is van ez? Tehát ő zaklathat engem, én meg nem bizonyíthatom be esetleg egy felvétellel, hogy a kurva anyádat már 3-szor hívtál föl. Azért álljon már meg a menet tényleg. Akkor már én is mindenkit buzdítok arra, hogy takarodjon ebből a szánalmas geci országból. Amikor bazd meg Amerikába azért nyer egy nő egy pert, mert berakta a macskát a mikróba, megsütötte, és azt mondta, hogy hát nem volt beleírva a kézikönyvbe, hogy macskát nem lehet benne melegíteni. És megnyerte a pert, bazd meg! Na? Akkor miről beszélünk? Értitek, hogy mire akarok kiukadni? Ez az egy buzi ország bonyolít túl mindent. Ez az egy buzi ország. Ez az egy. Hát nekem ugye van hitelem ezen a kibaszott lakáson, ahhoz, hogy mi ugye kifizetjük mondjuk a hitelt, nem az, hogy még bazd meg esetleg a bank kiküldi a kibaszott földhivatalnak, hogy a kurva anyját ennek a fasznak vedd már le a jelzálogát. Nem, még én menjek be a földhivatalba, és még én fizessek bazd meg, hogy levegyék a jelzálogot. Hát menjetek a jó kurva anyátokba, aki kitalálta ezt, bazd meg. Milyen dolog ez már? Kell arra néznem, mi van? Amúgy ne felejtsem el, ezek után biztos, hogy rárakom a tiltó listára izét, és ezt álmod. Akkor
Hát akkor meg pláne el fogom küldeni a kurva anyjába, és meg is fogom mondani, hogy figyeljed a YouTube-ot, buzikám. Úgy lesz felrakva, hogy egy köcsög ingatlanos keres. Ezzel a címmel. Nem fogok megmondani nevet, meg ilyeneket, amúgy is már nem tudom, hogy hívják. Úgy meg bármit. Nem mondhatja, jaj, rágalmazás. Most ez mit mutat ez a nyíl? Amúgy. Úgy halkan kérdezem. Szerintem valami azokkal a lámpákkal kell ott csinálni. De mit? I could figure this out on the plot board. Ja. I Cselekmény. had a new idea, a new story thread. Kisiklott vonat. Igen. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Most menjek vissza. Jól értelmezem a dolgokat. Vissza kell mennem. Kisiklott vonat. Várjál, cselekménytábla, akkor lehet most kell. The scene changed with the story. Hello? Anyone there? Dead. Poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Jaj, hogy mindig akkor fogy el a töltény, bazd meg. Na, már megint ilyen ekós baromságok. Go on, ma'am. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found.
Kezd összeállni a dolog egyébként, hogy most mi van, hogy van. Csak... Fú... It was locked from the other side. Elvileg, ha most én ide jövök. Ide. Tudok rakni egy... A sick and twisted story. But it worked. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Ez egy jó plusz egyébként, ezek a jumpscare-es dolgok, akkor nem számolsz dolgok. Az miért fúj, azt nem tudom. None of this was real. It was fuck me. És akkor itt volt ez a lezárt ajtó, ezt most kibírom nyitni, ugye? Ott azt mondja, hogy menjek le. De másfelé is tudok menni, lettem. Oda. Jöjjebb szét. Aha! De... Lenyom. Akkor így nyomom. Nem így nyomom. Így nyomom. Nem így nyomom. Ilyen nem lehet. Na. Segítségszavai. Róma rá. Ja. Lámpa. Jó. Ugyan vagyok, észre se vegyen. És fény. Arra gyerek. Na, nézzük ezt a nagyon keszekusza. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Múzsa töltök, mert mindig ez van, hogy...
Ó, most. Há. Értettem, hogy az miért jó nekem, de így már ért. Ja, akkor... Én nem értem, miért akar a játék, gyerekek. Ez így oké. Visszaszedem a két. Igen. Most vissza kell mennem? Az. Inspiráció.
The echoing hall had a story to tell. Tök jó, hogy így gyűjtögetem ezeket a szarokat, de Isten igazából még egyszer se használtam, hogy olyan nagyot. A szagánál volt, hogy na kellett használni. Olyan érzésem, hogy elkiabálom itt a dolgokat. Ilyen beindul a buli. Végállós, cselekmény tábla. Erőszavai. I had a new location for the story. Igazán látok dolgokat. Ő. Changed into the murder cult's hideout. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. I had a new beat for the story. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Meet up.
ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Wait. Come on! I can't. The plot element I found would drive the story forward. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes.
I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Alan. Wake. Alan, wake. Alan, wake. Hősd már újra azt a szart! Nekem ide kell jönnöm. Hát... De hogy? The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots reaching down to hell. It could have been a Christmas tree for all the good it did him. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel.
The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. Tudnéd, olyan nyám is gyorsabban fut, faszik. I couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open now. I could get through. Hú. Presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? Aha. Így kötődik össze. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Az a zene.
Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you, taking you for a ride, making you crazier. Vágyűlöm a metroállomások. The station had changed. I was closer now. Ez aki igen itt tettőbe. És akkor itt van a... Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Csörög valahol a tag. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Ez a faszi, aki itt ebbe beszél, az... Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, wait, hello? Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help.
The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Alice's photo equipment, set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Alice's video camera. No memory card inside. Part 1. What was Alice working on? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots. Created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices.
lámpa, hát. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. Ez a hasonlás, ez a scratch lesz. He always did have anger in him. Ez volt az érdekes, ott pislákolt a lámpa, itt is I set up pislákolt. cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. Ah. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice, Scratch was terrorizing her. Why? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Igen, ez a looping, igen. Ez a sötét erő valamilyen szinten megszállta. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes,
Fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Na, jó van, gyerekek. Most így hirtelen egyébe ennyi. Mert már volt annyi minden, hogy nagyon megkavarja most itt a dolgokat. Kicsit jó, hogy így kijöttünk a sötét helyről. Már tényleg én is kezdtem megzavarodni. Ebben ügyesek voltak a fejlesztők, hogy még a játékos is tényleg becsavarják. Értettem én még egyszer, hogy mi a célja az egésznek, megtudtuk, hogy most ő mit élt át abban a sötét dimenzióban az elmúlt 13 évben, azt nézzük. Ezt össze is foglalta itt a végén most Saga, de jó van nekem. De szerintem egy kicsit már túl csavarták ezt az egészet, úgyhogy hát kíváncsi leszek, hogy hogyan folytatódik ez az egész, meg mi sül ki ebből. Most ugye visszatértünk akkor a ügynökhöz, aztán majd innen folytatjuk. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, majd találkozunk legközelebb, legyetek jók, szevasztok!